It is the first day of August 2023 and you're just in time for another edition of News Now. Well, you have so much lined up for you on our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. A seemingly agitated President William Ruto has read the Riot Act on members of his cabinet and senior government officers over incomplacency in their undertaking as public officials. The president maintained that he will not let anyone derail him from fulfilling his promises to Kenyans. Ruto surprisingly walking the talk after several cabinet and principal secretaries were locked out of Tuesday's State House function. Take a look. Especially those of us who came with the president from the political space and who are his friends, and we assisted him to become president. Once he gives us a job, that is the termination of that friendship. The friendship with the president will be based on nothing but performance. Performance. And me, I know. Mimi masomo yangu yuko chini kidogo, lakini I know a few things. Mimi, I know my relationship with the president is not based on my 20-year friendship with him, and I assisted him in the campaigning. It is based on performance. I don't know whether it is because these performance contracts have been going on for 20 years that many people maybe mistakenly think that it is a ritual. And that is why people resort to the old incompetent excuses that there was traffic for them not to be in a public, the most important public function. We have a job because we have a contract. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. I mean, it's just as simple as that. So, for those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic on why they do not take these performance contracts seriously. Meanwhile, Deputy President Rigathi Gachagua has noted the importance of continuous engagement with different groups in ensuring the government agenda is communicated and meets its expectations to ensure inclusivity in the government's development agenda. Gachagua, while meeting Kamba leaders in Kitui, called them to embrace the government and not to accept being used by politicians to be part of destruction. You can liberate the people of Kitui from bad leadership and put this county on the map of Kenya to attract development, to build schools, to make sure you have good infrastructure, you have water for irrigation, because your land is good. And professionals must protect the pride of a community. They are hardworking, and they are very loyal to a cause. They deserve some respect. Must change the politics of Ukambani. You cannot allow one person to mislead the whole community for so long. You must make a decision. Because you have gone to school, Mungu amemsaidia, mumepata kipawa, you are able to discern, you can analyze the politics of this country and take your people in the right direction. Viongozi wenu mtamuongelesha. Do you know, even after we won, mkubwa alimuita and offered him to come to government. Akasema hapana, wacha tungoje Supreme Court, mkitushinda tuongee wakati hiyo. Already we had won, they have lost. We were inviting him to come to government and bring the Kaba nation to government.
Bishops from AIPCA Diocese of Nakuru are unhappy with the idea of involving leaders from other countries to spearhead talks between President William Ruto and Azimio la Umoja leader Raila Odinga. The leaders are pushing for homegrown solutions to homegrown problems. Chichi Josephine tells us more. Led by their head bishop, Archbishop Naftali Thoko, the clergy has expressed their displeasure with the idea of involving leaders from other countries to spearhead talks between President William Ruto and Raila Odinga. Kenya ina viongozi ambao wanafaa. Na kuna watu wengi wamejaliwa na Mungu, wana hekima kubwa. Na kuna hata viongozi wa kanisa ambao wana hekima kubwa. Sioni maana ya kwenda kuleta watu kutoka nchi ya nje ati kwamba ndio watakuja kusuruhisha mambo yetu ya nyumbani. Arguing that Kenya has well-qualified leaders with abilities to articulate issues and spearhead the talks, the clergyman further expressed that the current idea will be a dent to Kenya's international image. Mimi ningesema tu mambo hii tusuruhishe hapa kwetu Kenya, kuna viongozi wa kutusaidia na hii mambo itakuwa sawa sawa. Sisi kama kanisa tuko tayari kusaidiana na hawa viongozi kupata suluhu ya nchi yetu. Kwa sababu tunapoenda katika nchi za nje ni kumaanisha kwamba hatujakuwa kidemokrasia. The clergy want President William Ruto and opposition leader Raila Odinga to embrace dialogue and resume bipartisan talks to end the crisis that has gripped the country, resulting in mass protests that have led to the loss of life and destruction of property. Wengi hata ambao wamepoteza maisha yao hawakuhitaji kupoteza maisha yao, maana walichagua serikali ili waone matunda mazuri kutoka kwa serikali. Lakini kwa sasa ni maafa, tumekuwa na maombolezo na ambayo hatukutarajia, maana tulidhani uchaguzi ni furaha yetu na ni haki yetu kama Wakenya. Ni vizuri tuangalie umuhimu ya taifa, kwa sababu tukiishi katika uchaguzi siku zote Kenya yetu haiwezi kusimama. Chichi Josephine, TV47. Well, thank you, Chichi Josephine, for that report. Now, still on the pursuit of a solution to the standoff between the president and the opposition leader Raila Odinga, and the United Democratic Alliance UDA party leaders from the North Rift region have supported the peaceful talks between the opposition and the government, noting that the move will cool down the political temperatures witnessed in the country. The leaders, led by Kapenguria Member of Parliament Samuel Muroto, have rallied behind the idea of creating the office of the opposition so that the government can be continuously kept on toes. They have, however, ruled out the possibility of a handshake as the way of finding a truce. Hatutaki iwe kama ile ya kawaida, ile ya zamani. Hiyo tunataka utulivu. Na Raila pia haisimike, kwa sababu ukiangalia hii mambo ya hii katiba ya 2010, karibu 3/4 amepambania. Kwa hivyo lazima tuweke kama statement. Wengine wasimtumie ile fita za yote, watu wanapikana wanafanya nini? To some of us is just like a hero. Na hata huyu president, the current president, alimsaidia sana hata wakati walikuwa ODM. Ni marafiki, wanajuana. Ni nini sasa naingia katikati mpaka tashwishi naingia. That is why tulisema kwanza na the current president alikubali kwamba tuwekee ofisi mzuri ya opposition ile ambaye atafacilitate team yake kuhakikisha kwamba serikali imefanya kazi. Kama sasa wenye nakula mahindi, si watu ya serikali. Hawa sasa kuna wale tungekuwa right opposition katika hata area hii. Wangekuwa wanasema kwanza kuna kitu mnaibu hapa hivi. Lakini hatuwezi kusema kwamba serikali tuiwe pale. Hata mimi nikiwa area MP namna hii, lazima kuwe na mtu ambaye anachunguza mimi hapa nyuma. Nikikata kona na kitu watu wanasema yeye ndio huyo amekimbia. Na mimi nakimbizwa. Now, from politics to matters health. In a bid to fight lung cancer and breathing-related complications in the country, Kenyans have been urged to regularly perform checkups with breathing experts to acquire early diagnosis and treatment. Speaking in Kiambu County, Nadia Gurahil, a breathing expert from Ireland, described the importance of the government's creation of awareness amongst the people in a bid to curb lung cancer. According to Vincent Olo of Transformational Breath, who has a 15-year experience in holistic therapies and breath work, learning how to breathe properly is an art that does not need special equipment and facilities.
They were speaking during a briefing conference held in Kiambu County during the weekend, attended by representatives from a total of 21 nations. I think what we can do through breathwork is keep raising the awareness. If people are stuck in the mind and they're only, connecting with greed and with their own struggling and their own suffering, this is what they bring in the world. It's not going to help people understand the healing the planet needs. So as breath workers, I feel if we can raise people's awareness to stay grounded and anchored for ourselves so that we can connect with humanity, with other humans, we find peace through the breath. So serikali inasaidia haswa kwa masuala ya ugonjwa ya saratani, lakini haswa tunazingatia matibabu kuliko kuzuia, na njia bora zaidi kuliko ile ambayo tunaweza tukazuia magonjwa kama saratani ni kuweza kuzingatia emotional well-being. Sijui nitasema hivyo kwa Kiswahili vipi, lakini tukiwa tunaweza tukaangalia vile tunaweza tukamanage our emotions like anger, resentment, fear and anxiety, vitu kama ugonjwa wa saratani haitaweza kutukumba sana, kwa sababu mara nyingi tunakuwa na mambo mengi ambayo tumeweka katika akili zetu. Because I was abused as a child because of his alcoholism, and I spent 45 years as a depressed person who was doing holistic work in between drinking and drugging. And so I'm very familiar with the concept of the need to breathe through the ways in which we manage trauma. Now, let's get back again to the pursuit of a solution to the standoff between President William Ruto and Raila Odinga. And religious leaders from Kisii County have expressed the support for the recent dialogue, or rather the dialogue between President William Ruto and opposition leader Raila Odinga, aimed at resolving the ongoing political unrest in the country. Speaking during a press conference held at a Kisii hotel, the leaders have said that dialogue is the only way to solve the challenges of the country. Furthermore, they added that they will continue praying for the nation for peace and stability. It is issues affecting Kenyans. Na wale viongozi wakuu wawili, that is the president and the leader of opposition, the right honorable Odinga, waangalie sana wale watu ambao wanawazingira. Kuna watu ambao wanawazingira ambao hawana nia ya Kenya. Wao wako na interest zao, ndio napata wanakuwa wakali. Ile tunaita umbwa kali. Wanakuwa wakali even before the talks have begun. Wao wanaongea maneno mengine mpaka tunasangaa, are they living in Kenya? We pray that as they plan to sit, they will find an amicable solution on the part of the ruling party. Even as they have a long-term plan in their manifesto, there comes a time when you come up with immediate measures to deal with the current situation. Nchi yetu tukufu ya Kenya Mungu ametupatia, ni kwamba viongozi wetu wa Kenya, haswa rais wetu ambaye mpendwa Daktari William Ruto pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, la maana ni kwamba hakikisha kwamba Wakenya wamepata amani kupitia kwao. Ni kwamba tusiweke vijana wetu kwa maandamano, kwa sababu maandamano hayaleti baraka, hayaleti amani. Tumeona kwa maandamano yameharibu, na tunaomba kwamba nchi ya Kenya. Now, from Kisii County, we cross over to Busia, where business activities have been paralyzed in Posta Market, Busia County, following a confrontation between business people and police officers over an evacuation order by the police to the traders so as to pave way for the construction of a road in that particular market. The businessmen and women are now calling upon the county government to intervene and offer a permanent solution to the perennial problem of baseless evacuation orders, which have exposed the traders to more losses amidst high economic times witnessed in the country.
tuko hapa Posta, tuko watu wengi. Kuna watu pale tax park wako kwa barabara. Hao watu mbona wasitolewe? Tuna watu kwa njia ya Mkura House. Mbona wasitoe wale wa Mkura House? Ni sisi wa Posta wanatuona. Tunataka haki yetu leo hii. Kama hawatatupea haki yetu, watuambie tufanye nini? Tumechoka hapa Busia. Soko tunatolewa kwa soko, mtu anasema ati ni barabara, na ni soko. Kuanzia soko hivi kurudi nyuma yote ni soko. Map ya soko inasoma kuanzia hapo mpaka kurudi huko nyuma. Mtu anasema tutoke, ati tuende, anataka tuende tutafute wapi sasa? Wanasema kwamba hiyo ni barabara. Tunajiuliza kama wakaji wa Busia wafanye biashara, hiyo ni barabara kwenda wapi? Hakuna ofisi serikali iko hapo mbeleni. Hiyo barabara kutoka pale station mpaka soko ni mpaka ndani soko direct. Hakuna hata shule, hakuna hospitali. Hiyo ni barabara gani? Tunauliza kama watu wafanye biashara. Ndio hizi zenye wanakujanga wanakata, na sasa tunajiuliza, sisi ni wananchi, tulipigia gavana kura yetu tulipiga ya kutuhangaisha ama kututusaidia. Nataka kukashifu kitendo hicho na kuuliza wale ambao wanahusika, lazima tufuate sheria. Sisi hatutakaa hapa tuone kama watu wetu wananyanyaswa, kwa sababu wale ambao wanapigwa hawa, wale ambao mali inachukuliwa hawa ni watu wetu tu, ni ndugu zetu, ni mama zetu, ni dada zetu. Hali hiyo kuna uwezekano inaweza kupotea, na hata isipopotea haiwezi rudi yote 100% kwa sababu nyingine hata imeharibika. Such an unfortunate turn of events at the Posta market in Busia County. We can only hope a solution is found between, or rather to alleviate the situation and ease the standoff between the police and the traders at the Posta market. But moving on, Keyo North Member of Parliament Adams Kipsianai wants the government to institute measures to boost businesses among the youth and women from the grassroots level so as to cushion them at a time when the country is recording high rates of unemployment. As of now, 17 groups in Keyo North constituency have benefited from 11 million shillings. The only way that we can help our economy is to ensure that we empower our people through programs that they can that can make their business to thrive. I've requested members of the community to take advantage of government support through Uwezo Fund and the Hustler Fund, and indeed they have agreed that they are going to take that advantage. I still call upon each and every member of this constituency who is not in any organized group to do so. Kilifi South Member of Parliament Ken Chonga has launched initiative forums of engaging students, parents and teachers to curb indiscipline cases that lead to burning of schools in the area. Speaking after distributing 18 million shillings bursary checks to 3,000 students drawn from colleges and universities, Chonga said the unrest can only be controlled if parents and teachers change the approach of addressing students. The legislator said it is through such engagements that some of their concerns will be unearthed. Chonga's remarks come in the wake of some arson and unrest in Kilifi County. Maswala ya kuchomwa shule si maswala ya Kilifi County peke yake, wala si maswala ya Kilifi South. Generally, maswala ya kuchoma shule ni issues to do with discipline. There are some cases which are genuine, there are some cases which are not genuine. Ukichunguza sana, haswa kwa upande wa Kilifi South, utovu wa nidhamu unakuja na issues mara nyingi to do with the mitihani ile ambayo kwamba wanatakana kukaa kuifanya. Sasa watoto wengine huwa pengine wamejipanga kwa njia ile ambazo si za kisheria. Pengine wanatarajia kwamba watapata mtihani kutoka mtihani gushi ama wanapata wenyewe wanaliita gomba. Sasa iwapo kwamba wanakuwa subjected kwa mtihani ambao uko nje na vile walikuwa wanatarajia, huwa wanapata nafasi ya kutafuta sababu na wanafanya nini? Wanachoma shule. Lakini kwa upande wangu mimi nimechukua initiative ya kwanza ya kukaa na kuwa na vikao na watoto na wazazi wao. Najua ni hatua ambayo kwamba itanichukua muda, nikiangalia Kilifi South ni.
And from improving education in Kilifi County to the war on illicit brew in the central region. Police in Kirinyaga have raided a second-generation liquor manufacturing plant at a residential home in Ngirabo, Kirinyaga East Sub-County, where they recovered ethanol and other assorted alcohol manufacturing products. Kirinyaga East Deputy County Commissioner James Wanyoike said that the plant was discovered after members of the public raised questions over increased vehicle activities at the home. The Deputy County Commissioner also said that the owners of the house managed to escape before the police arrived at the scene. Wanyoike added that investigations are still ongoing and urged the residents to work with officers to ensure the suspects are brought to book. Hii ripoti tulikuwa tunaambiwa na wananchi kuna magari mageni yanaonekana yakijia kwa hii mboma, na vyenye tunajua mwenye mboma alihama. Sasa wenye walikuwa wanakaa katika hii mboma ni wageni. Sasa siku ya leo asina chifu wa area hii akakunja asubuhi kuangalia ni kitu gani inafanyika hapa. Kufika akakuta gari ya Probox ikitoka na ikiwa imebeba pombe hii pombe hii ya kutengenezwa hapa nyumbani. Tumeweza kufika kwa nyumba fulani baada ya kupashwa ripoti. Kama mnavyojua tuko kwa harakati za kupigana na pombe, na tumeweza, kwa hii nyumba unaona nyuma yangu, tumeweza kupata kazi ilikuwa inafanyika na mtu ambaye tunachunguza, ama watu ambao tunachunguza pale walikuwa wanafanya hiyo biashara, ambapo tumeweza kupata chupa ambazo hazikuwa na pombe, zingine ziko na pombe. Kuna mitungi ambayo inasemekana ama inadhaniwa ni ethanol. Tutachukua hatua sasa kisheria. Kawaida tukipata mtu akifanya uhalifu yote kisheria ni kupeleka yule mtu kotini ili mkondo wa sheria uchukuliwe kulingana na vile inapaswa. Pia ningependa kuhimiza wananchi waendelee kutupatia ripoti zote ambazo wangeweza kuwa nazo kuhusiana na mambo ya utengenezaji haramu wa pombe. Elsewhere, secondary school students in the Coast region have participated in debates aimed at empowering them and promoting their English-speaking skills. The debate was through Intellectual Literacy and Leadership Program, ILLP. Samba Sports Youth Agenda Organization via Fazil Chinoi organized the debate that comprised of 10 schools in Mombasa, Kwale and Kilifi counties. The students had the opportunity to discuss different issues, the issues being the high cost of living, the cost of fishing, mining and the economy in the coast, and to bring a solution to these challenging issues and how they affect the society at large in the coastal region. Hali ya nidhamu iko juu sana kiasi cha kwamba walimu wanaanza kuomba nafasi endapo katika shule ile kuna mwanafunzi mwenye hana nidhamu, anaambiwa tukupeleke kwa mradi wa ILLP ili uweze kuchongwa uwe na nidhamu kama wale wengine. Kwa hivyo kimekuwa ni kama mbele ni kiashiria cha nidhamu katika zile shule ambazo kwamba ziko katika mradi. It has benefits to the society because we get to learn so many stuffs like our motion ilikuwa mambo na fishing. So tumejifunza hizo techniques za fishing, challenges ambazo wana experience. Once in a while I could not be able to stand in front of people, in front of media and express myself and ideas, but through these debates I've got to realize the importance of us participating in such activities, and I also like to encourage my fellow students in other schools, various schools in Kwale County, and not only in Kwale County but in coastal region at wide. We should engage in such activities. Wanafunzi wetu wamejiwasilisha vema, kwa sababu wanapofanya hivyo basi huwa tunajenga zile themes za CBC. Wanafunzi wako engaged, empowered na ethical. Ameongea mambo ambao kuhusu vile ambavyo wasifanye pollution, also wamekuwa kihusisha kwa mambo mengi ambayo inawajenga, masuala ambao pia yako kwa bunge. Now, members of parliament from Gishungu and Kirinyaga Central have given the police an ultimatum to arrest and prosecute tea hawkers who have been duping and exploiting farmers to sell their tea in cash at a throwaway price.
The MPs Gashoki Gitari and Gishemu Githinji of Gishongo have said they will mobilize the public to hunt down the hawkers and flush them out of the county. Gashoki said that despite raising an alarm over the matter, police have not done much to curtail the hawking that has led to increased cases of tea theft in the area. We are here to tell him to keep off Kirinyaga tea completely, because they are buying that tea between 15 shillings and 25 shillings, and they are even affecting the quality of our tea. And when they buy 15 shillings to 20 shillings, wananunua tu mara moja, whereas a farmer would get 21 shillings at the end of the month and wait for a bonus about 20 shillings, 30 shillings or thereabout. We want to call upon the county commander and county commissioner. We know what Rose says about this. Hilo jambo tumesema hatutalikubali kama viongozi. Tutapigana kwa haki ya mkulima na wale watu ambao wanakuja kuwanyanyasa. Na tumesema kutoka leo kama wamesikia, na kwa sababu tunaongea mchana kutwa ama mchana peupe, tunawaambia tafadhali mukome. Deposit kwa bingwa saku 30,000 unapatiwa 90,000. Sasa unasomesha watoto, unakula mzuri, unaenda kama mungwana. Sasa mimi nilistuka juzi. Ile